Hi students, my name is Sakesh Shetty from HIT Engineering College. Today I'm going to solve one hydraulic jump problem. Here one problem is there hydraulic jump is located in 5 meter wide, 5 meter wide outlet at short distance downstream of the sluice gate ನಾವು ನೀರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. We are using the sluice gate to stop the water, and if the flow of depth is just downstream of the gate is 2 meter and outlet discharge is 150 meter cube per second. Outlet discharge is q is equal to 150 meter cube per second. Determine the flow depth downstream of the jump. It means d2 we need to find, and head losses in the jump assume no losses in the flow. It means so it's we need to find out the head loss HL, that is non or flow. So here just draw what they are asked means a hydraulic jump. This is one sluice gate, this is one outlet dam. So this is water is flowing in this direction. The water is flowing this direction, and again immediate shortage. They are defined that hydraulic jump is located in 5 meter wide outlet a short distance downstream of sluice. Short distance, this one 2 meter d1, and immediate short distance hydraulic jump is takes place because this was below the critical height. This 2 meter is below the critical height, so that reasons we can call it as that is hydraulic jump. This 2 meter is below the critical height, so that reasons hydraulic jump is occurs. So that in between that head loss energy losses takes place. What is the head losses in the pump in the jump, that we need to find out. So first we have that given, what is the given data. What they given first. The given in that d1 flow depth just downstream the gate is d1 is equal to 2 meter. All the unit is in SI unit, and q is equal to 150 meter cube per second, and flow depth downstream d2 we need to find out, and head losses EL, that also we need to find out. So the first the formula we are having for a depth d2, we are having the formula for d2 formula. d2 is equal to minus d1. We studied this formula in the previous derivation. d1 by 2 plus or minus root of d1 square by 4 plus 2q square, small q square, divided by gd1. This formula we are having here. d2 minus d1 by 2 plus or minus d1 square by plus 2q square divided by gd1. We are having another formula, another two formula is there, and another formula is there. d1 is equal to minus d1 by 2, sorry d2 is equal to plus or minus d1 square by 4 2v1 square d1 g. Here if it is changes, here I want to go for this one.
Here there's two, this they are not specified whether it's which channel here, so you can write it rectangular channel here. This is b is there specified. What is the width of the this one? 5 meter wide. It's located in, hydraulic pump is located in 5 meter wide outlet. 5 meter wide, they're specified here, 5 meter wide outlet, 5 meter wide. So 5 meter wide, and d1 we know that here also 5 meter wide, and this also b is this also 5 meter wide, and this one d1, and this one is d2 for rectangular channels. So the width is same. If it is not, width is not changed, means q also q is same. If width is not changed, q value ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿಡ್ತ್ ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಕ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಡ್ತ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದರ ಕ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕ್ಯೂ. ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಹಿಯರ್. Here capital Q they given how much means 150 meter per second, right? We need small q. All in that small q means we all discussed before also, total width divided by for per unit width per 1 meter. 1 unit width means per meter. So what is the distance? 150 divided by 5. Q is equal to Q by B, that formula, 150 divided by 5. So answer is 30 meter cube to meter into second, right? No? So here width is not changing because because B is same for section 1 and 2. B is equal to 5 meter. What is the value for every? This is means Q is equal to for every meter 1 2 3 4 5. The 5 will for 5 30, and this one is 30, like that 30 for 5 meter width. For 1 meter width, what is the value? That is Q value. This is full Q. What is 150 means full of 5 meter. What is the distance? That is 150 full of 5 meter. What is the distance? So next we will substitute this value in this equation, d2 minus, we will go for this value. Here we have two formula, this formula or this formula. We will go for this one. We are having all the parameters. We will go for this value. First d1 by 2. d1 is equal to, we will all know, minus 2 divided by 2 plus or minus, what is d1 value? 2 square by 4 plus 2 into Q is 30 square, G is equal to 9.81 into D. So very easy. So value is D2 is equal to 8.63 meter. Depth is in meter. So this value becomes d2 is equal to 8.63 meter. So energy losses, how we can calculate? How we can calculate the energy loss for this? So how we can get it this meter? This also I can say. Here I can tell you how we got this value. This is in meter, right? No, this is in meter, minus meter, plus this value meter square, right? And this one Q, meter cube divided by, what is the value? What is the value?
meter cube per, this is q value, meter cube per meter into second, right? Now this one, and this meter per, what is the value? Meter per second. So second we will go for here, second square. So final will get in meter this value. So like that we can solve the unit. So that reason final we are getting in 8.86 meter. So this one will become meter cube here inside the bracket. If you come if you bring it to outside, meter cube to the power 1 by 2. So then what will happens? Meter will go that side, so that will meter to the power 4, meter to the power 4 second square divided by meter, and that both will cancelling each other, then we'll final will get it meter. Okay. So that is not necessary, just I am telling for how we got the value of meter. Now just try substitute this equation for this, substitute the values for this equation, we'll get dt is equal to 8.63 meter. Then next we need to calculate energy losses. How you can calculate the energy loss? Energy losses. Energy losses is d2 minus d1. We are having the formula d2 minus d1 whole cubed divided by 4 d1 d2. So that answer is 8.63 divided by 2 to the power q 4 into 2 into 8.61. So answer is 4. That is energy loss. So energy loss equation is 4.22 equation. Still here we can finish this problem. So we got the answers. D2 is equal to 8.63 and energy loss is equal to 4.22 meter. Next, what we need to calculate? D2 is equal to 8, that we calculated, no? And energy losses, and that one we calculated here, and energy loss and head loss, flow depth and head losses we calculated here. Next problem, solve the problem. Next problem, in a rectangular channel, one more hydraulic loss energy losses problem. In rectangular channel,
In a rectangular channel, the specific discharge the specific discharge 1.1.6 meter second, and loss of energy in the jump is 2.2 meter. Determine the sequence depth. The given data here, the given data q is equal to small q is equal to 1.62 meter cube per. Here they given small q 1 point specific discharge or unit discharge for unit width is equal to 1.62 meter cube per meter second, and second one they given, and next they given energy losses is equal to 2.2 meter, and 3 we need to calculate alternative determine depth d1 and d2 we need to calculate. This capital Q is what we discussed in that one. Capital Q is full of tank. If you consider Q, capital Q, that is flow of tank, full tank. What is for width B, and the depth of D. What is flow is there? That is Q. You can say capital Q. If it is divided by per unit width, this is called Q. This is unit width Q. It is this unit is meter cube per meter second, and this is for meter cube per second. For full of width, what is the discharge? So here we are having the flow, the specific discharge 1.6 meter cube, and loss of energy in the jump is 2 point. Determine the sequence depth they given, and breadth is not they given in this diagram. So we know that value of d1, what now we are having the formula d2 is equal to we know that formula d2 is equal to minus d1 by 2 plus or minus root of d1 square by 4 divided by 2 small q square into gd1. So this one here we know that small q value, and d1 we don't know the value of d1, we don't know, we know the only q value, small q value, we don't know the value of this one, what no d1 value don't know. Then how we can calculate energy loss? Formula we are having energy loss EL is equal to d2 minus d1 whole cube divided by 4 d1 d2. Right now this one we can write it equation number 2, and this is one we can write it equation number 1. So
This one I can write it here. We are having the value of EL, energy loss we are having, and we don't know D2 D1 and D1 D2. So energy loss we are having the wall, we just make this equation, we can write it EL into 4 D1 D2 is equal to D2 minus D1 whole cube. Write it, that equation I have written in that form. EL into 4 D1 D2 is equal to D2 minus D1 cube. So next this equation what will happen, EL we are having the value, EL equation, EL we are having 2.2 into 4 into D1 D2 is equal to D2 minus D1 cubed. So we can write this equation 8.8 D1 D2 is equal to D2 minus D1 whole cube. This I can write it for equation number 3. Linear equation here, that two variable is there. So how we can calculate equation in that two variable is there, so it is difficult to calculate. So I can write it q value we are having, that equation, this equation I am value of a q value, I will substitute that equation. We are having the value equation is d2 is equal to, we having the equation mine from the equation 1, d1 by 2 plus or minus d1 square by 4 plus 2q square z1. So you can write it here, that value is d2 minus d1 by 2 plus or minus d1 square by 4 plus 2 into 1.62 square divided by 9.81 into d1. Equation d2, my d2 d1 terms here is there, d2 d1 term we can write it, and two equation and two variables ಇದೆ and the using hit and trial method we can calculate. Using hit and trial method we need to calculate. How we can make it using hit and trial method? This one we can write it equation number 4. Using hit and trial method, and trial or error method also we can try using hit and trial method. So here assume
d1 is equal to, we can assume it from d2, we assume the values, 0.19 meter, that is a d1 value. So we will get the d2 value. If you assume that value, you will get the d2 value 1.576 meter. d2 value we will get 1.576 meter. So this one, this check in that equation, check in equation, sir. So we are having the equation d2, we are having the equation, this value equation 8.8, this equation 8.8 d1 d2 is equal to d2 minus d1 whole cube. Left hand side is equal to right. You can write 8.8 d1 d2 is equal to d2 minus d1 cubed. So this is equal to, left hand side is equal to, if it is left hand side is equal to right hand side, then what is your assumption is correct? What is your assumption is correct? So that reasons you just substitute the value d1 and d2 value, just substitute here d1 and d2, we are getting the value 2.66 value we are getting, and here also that value is getting 2.66. So then these are assumption is d1 assumption is correct. d1 assumption is correct. So again I will repeat this diagram, because in that other method we can't able to solve that problem. This that reasons we are going for that on trial and hit and trial forum method. Here in this method we are done in a rectangular channel, the specific discharge 1.6 meter cube per second, and loss of energy in the jump in is 2.2 meter, and determine the frequent depth. So d1 and d2 we need to calculate here. The hydraulic jumps, what we explained before, the hydraulic jump how it creates means, when the depth of the inlet in what's outlet it comes, depth of the outlet, it is or its depth of the downstream side, so upstream side we are storing the water, the downstream side when water falls down, so in that time the what depth creates, the depth height is very less than depth height is, we can say that here the depth height is, so when the create like this hydro, this depth is we can call as d1, and this is depth d2. So this depth is below the critical height. Critical height is this one, we can then, the depth is below the critical height, so we can say that depth is this flow it's creating unstable, so it's trying to get into stable, so that process is called hydraulic jump. In very short distance it's trying to get unstable, so that is called hydraulic jump. So I can tell you hydraulic jump andre ಏನಂದ್ರೆ hydraulic jump andre downstream side ಅಲ್ಲಿ water height
ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಹೈಟಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ವಾಟರ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಮನುಷ್ಯ ಆಗಿರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ, ಅದು ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲಿಂದ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡುವ ಸಿಚುವೇಷನನ್ನು ಹೈಡ್ರೋಲಿಕ್ ಜಂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ, ಅದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪೋರ್ಷನಲ್ಲಿ ಅದು ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಅದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದು D1 ದಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಆ ಸಿಚುವೇಷನನ್ನು ನಾವು ಹೈಡ್ರೋಲಿಕ್ ಜಂಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂದರೆ D2 = D1/2 + D1² / 4 + 2Q² / GD1 ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ Q ಅಂದರೆ ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಕ್ಯೂ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯೂ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ಗರ್ ಕ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಟೋಟಲ್ ವಿಡ್ತ್. ಈಗ ಏನು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಚಾನಲ್ ಅಂತಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಾಟರ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಅದು ಈ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯೂ, ಚಿಕ್ಕ ಕ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಎವ್ರಿ ಪಾರ್ಟ್, ಅಂದರೆ 1 ಮೀಟರು ಯೂನಿಟ್ ವಿಡ್ತ್ ಅಂದರೆ ಎವ್ರಿ ಯೂನಿಟ್ 1 ಮೀಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, 1 ಫೀಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅದೇ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ವಿಡ್ತಿಗೆ ಅಂದರೆ ಎವ್ರಿ ಮೀಟರ್ಗೆ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಇದು 5 ಮೀಟರ್ ಇದ್ದರೆ ಎವ್ರಿ ಮೀಟರ್ 1 ಮೀಟರ್ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಮೀಟರ್ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಮೀಟರ್ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಮೀಟರ್, ಒಟ್ಟು 5 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ 1 ಮೀಟರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯೂ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಮೀಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರಿಬೋದು, m²/s. ಬಟ್ ಅದು ನಮಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರೋದು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯೂವನ್ನು m³/m ಅಂತ ನಾವು ಬರೀಲೇಬೇಕು. ಕ್ಯೂ ಯಾವಾಗಲೂ m³/s ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬ್ರೆಡ್ತ್, ಡೆಪ್ತ್, ಹೈಟ್ ಅಂದರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬರ್ತದೆ. ಆ ವಾಲ್ಯೂಮಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಡ್ತ್, ಡೆಪ್ತ್, ಹೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಾಟರ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತದಂತೆ. ಬ್ರೆಡ್ತ್, ಡೆಪ್ತ್, ಹೈಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಹೋಗ್ತದಂತೆ. ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದು ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದು ಸೈಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಇದು ಏನಿರ್ತದೆ ಇದು ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಇದು ನಿಮಗೆ ಫ್ರಂಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಕಾಣ್ತದೆ ಅಂತ. ಈ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಯಾವ ಥರ ಕಾಣ್ತಾ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾಣ್ತದೆ ಅದು ಈ ಥರ ಕಾಣ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೈಟ್ ಮಾತ್ರ, ಡೆಪ್ತ್, ಹೈಟ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕಾಣೋದು. ಯಾವುದೇ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಆವಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಥಿಯರಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ D1/2 D1² / 2Q². ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಕ್ಯೂವನ್ನು ನಾವು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದು ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು, Q = ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದು ನಾನು ತುಂಬ ಸಲ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಏರಿಯಾ ಇಂಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಏನಾಗ್ತದೆ, V ಅಂದರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದರೆ Q/A ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ವೆಲಾಸಿಟಿ = Q/A. ಇಲ್ಲಿ Q/A ಅನ್ನು ಏರಿಯಾ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಚಾನಲ್ ಆದರೆ B × D ಅಂತ ನಾವು ಬರೀತೇವೆ. ಈ Q/B ಯೂನಿಟ್ ವಿಡ್ತ್ ಪ್ರೈ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್, ಅದು ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯೂ ಆಗ್ತದೆ. ಸ್ಮಾಲ್ Q/D ಆಗ್ತದೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಹಾಕುವಾಗ ನಾವು ತುಂಬ ಸಲ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ Q/V ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯೂ. ಸೊ ಆ ಥರ ನಾವು ಕೆಲವು ಡಿರೈವೇಷನ್ ಇದೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನೀವು ಹೈಡ್ರೋಲಿಕ್ ಜಂಪ್ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹೈಡ್ರೋಲಿಕ್ ಜಂಪ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ವಾಟರ್ ನಮಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳುವಾಗ ಅದರ ಹೈಟ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಹೈಟಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ವಾಟರ್ ಹೈಟ್, ಇದರ ಹೈಟ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಹೈಟಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಇದು ವಾಟರ್ ಹೈಟ್, ಈ ವಾಟರ್ ಹೈಟ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಹೈಟ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೈಡ್ರೋಲಿಕ್ ಜಂಪ್ ಅಂತ ನಾವು ಕಲಿತೇವೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾವೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಹೈಡ್ರೋಲಿಕ್ ಜಂಪ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹೈಡ್ರೋಲಿಕ್ ಜಂಪ್ ವೇರಿಯೇಷನ್, ಹೈಡ್ರೋಲಿಕ್ ಜಂಪ್ ಡಿರೈವೇಷನ್ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಡಿರೈವೇಷನಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಲಾಸಸ್, ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್ ಯಾವ ಥರ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೈಡ್ರೋಲಿಕ್ ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕ್ರೌಡ್ ನಂಬರ್ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೈಡ್ರೋಲಿಕ್ ಜಂಪನ್ನು, ಆ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅದು ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ನೀವು ಏನು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಬರೆದು ಕಳೀರಿ, ಅದು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ನಾನು ಏನು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ಇದು ಏನು ಬರೀತೀರಾ ಆಗ ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಅದು ಈಸಿಯಾಗಿರ್ತದೆ. ನೀವು ನೋಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂತಿ ಕಂಡ್ರು ನಿಮಗೆ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತುಂಬ ಈಸಿ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಆದಷ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಆದಷ್ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಿ. ಅದೇ ನಂದು ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮತ್ತೊಂದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇಲ್ಲಿ
2.2 ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಎಲ್ಲ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ, ಏನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮೆಟಿಕ್ ಏನು ದೊಡ್ಡ ಟಫ್ ಇಲ್ಲ. ಇದು 10 ಮಾರ್ಕಿಗೆ 2014ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, 2000 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ 2016ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, 2017 ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. 10 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ನಾನು 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದೆ. ನಾನು ಏನು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಮತ್ತು ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೀವು ಕಲೀರಿ. ಅದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸೇ ನಾನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸಿದ್ದು. ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಕಳೀರಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಈ ಮೂಲಕ. ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ನೀವು ಇವಾಗಲಿಂದ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಓದಲಿಕ್ಕೆ, ಆವಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಇದು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾನೆಲ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಾಕೋದರಿಂದ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಜನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದು ವೀಡಿಯೋ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಬೇರೆಯವರು ಕೂಡ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು, ಯಾರಿಗಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಅದು ಯೂಸ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ. ಅದನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಕೆಲವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕರಿತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.